fellows. Today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor, Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic Industrial Policy Resolution 1956. So last class portion we already discussed the introduction of IPR Act 1956. So in continuation with that, we can discuss the balance portion. Last class we already discussed the Industrial Policy Resolution 1948. So in continuation with that, we can discuss the resolution 1956. That is, let's see what are the main provisions regarding the Industrial Policy Resolution 1956. So the main features or the important provisions of the resolution 1956 were as follows. There is new classification of industry. For yesterday portion we already discussed a new classification of industry, that is Schedule A, Schedule B and Schedule C. So today we are discussing no voter right compartmentation, fair and no discrimination treatment for the private sector, encouraging cottage and small scale industries, removing regional disparities, labor welfare, technical and managerial personnel, decentralization of power, attitudes towards foreign capital. So let's see the balance features of IPR 1956. So the second feature is no watertight compartmentation. ഇല്ലേ, ആ വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം നോ വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലേ. ഒരു നോ വാട്ടർടൈറ്റ് ഇല്ലേ, ഒരു വാട്ടർടൈറ്റ് എന്നൊരു ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും വെളിയിൽ പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നൊരു കേസാണ്. അപ്പം ഒരു വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ്, നോബഡി വിൽ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോ വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനകത്ത് ചില എക്സെപ്ഷൻസ്, അതായത് ചില പോളിസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും അത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് അല്ല, അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെ ഒരാൾക്കും ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാകത്തിനല്ല, പകരം എന്താണ് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. So in spite of the clear-cut scheduling of industry, these categories were not watertight compartments and room for exceptions was there. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചില ഷെഡ്യൂൾസ്, ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ A 17 ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഷെഡ്യൂൾ B, ഷെഡ്യൂൾ C അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദർ ആസ് എ എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ലേ, അതായത് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളിൽ, അതായത് 17 ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നോ വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ, അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്സ് അല്ല, അതായത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നോ വാട്ടർ ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാതെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So in appropriate cases, private units might produce an item in Schedule A for meeting the industry's own requirement or as by the product. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ A ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 17 ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. പക്ഷേ ചില എക്സെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കേസുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആര് കൊടുക്കും, ഗവൺമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. Therefore, public and private sector were expected to operate closely together. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം, the private and public sector expect to operate closely together in spite of the fact that public sector was a major partner. അവിടെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ്, അവിടെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്യൂ. പക്ഷേ നോ വാട്ടർ ടൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ ആരെ അനുവദിക്കും, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ എന്താണ് യോജിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോഡക്ട്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കും. So here the state reserve the right to enter the Schedule C when they are needed of planning, required or for other important reasons. അപ്പോൾ ചില റീസൺസിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾസിൽ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്താണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ വാട്ടർടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേഷൻ, there is an agreement for the exceptions of the private sector enterprises. So clear with the point? So the next is fair and
non-discriminatory treatment for the private sector. So here, in order that the private sector may feel confident and function efficiently, that the state would ensure infrastructural facilities like power, transport, or other services to this sector. So they also grant financial assistance to the private sector, especially when the amount involved is substantial. So the state would continue to provide fair and non-discriminatory treatment to both public and private enterprises. So when both exist side by side in a particular industry, so here the private sector have an may feel confident and function efficiently, and the state may grant financial assistance to the private sector, and they also provide infrastructure facilities like power, transport, and other services to the private sector. So we can say there is a fair and non-discriminatory treatment for the private sector. So next is encouraging cottage and small scale industry. So state would continue to support the village, cottage, or a small scale industry by restricting the volume of production in large scale industrial units. So by differential taxation or by different subsidies. So the state would try to improve and modernize the techniques of production of this sector with the help of measures designed to improve the competitive strength of small scale producers. So government also thought of giving incentives or a facility of raw materials, marketing facility, or cheap electricity, etc. So government always encourage cottage and small scale industries. So here we can say is that the state would try to improve and modernize the techniques of production in this sector, that is small scale sector or a cottage or village sector. So government give incentive to small scale industries by way of incentives or by giving cheap rate of raw materials or a marketing facility or a cheap electricity. So we here the encouraging cottage and small scale industries. The next is removing regional disparities, that is the resolution supported the idea of balanced and coordinated development of industrial sector in each region for attaining higher standard of living, or we can say to achieve the aim, that is transport, power supply, and other facilities were to be made available to the backward sectors. So here we can say removing the regional disparity, that the difference between rural area and the township. So here the availability of transport or power supply or other facility made available to the backward area. By giving this infrastructure, we can remove the regional disparity between rural and urban areas. So the next is labor welfare, that is the labor must be recognized and the labor must be given a share in management in the form of participation or a joint consultation. So the resolution stress the need for improving the living and working conditions of workers and also to raise their standard of efficiency. So some laws governing IR, that is industrial relation, have also been enacted, and the public sector enterprises has been asked to set an example in this regard. So here the labor welfare, that is the labor must be given a share of management in the form of participation and joint consultation, and they must be recognized, that is the labor or the workers must be recognized. So the resolution stressed the need for improving the living and working condition of workers and also raise their standard of efficiency. Clear with the point? So the next is technical and managerial personnel. So here the resolution 1956 stressed the need for technical and managerial personnel in the public sector units and for the development of cottage and small scale units. So for imparting training at the supervisory level and for organizing apprenticeship training on a large scale, technical staff cell will be open in the public sector. So training in management and administration was also emphasized, that there is a technical and managerial person, that is
This resolution stressed the technical and managerial person in the public sector units for the development of cottage and small scale units. So by giving training in management and administration, maybe emphasis, that is by imparting training at the supervisory level and for organizing the apprenticeship training on a large scale, the technical staff were open in the public sector. So clear, that is the technical, that is the cottage and village industry or the cottage and small scale units must be developed through the technical and managerial personnel. Next is decentralization of power. So here it emphasizes placed on the importance of decentralization of management of the public enterprises. That is, in their working, public enterprises were to be given maximum freedom and their success was to be determined on the basis of total performance. So the decentralization of power, centralization and decentralization we already studied in the HR paper. So here the decentralization of power means that here the public enterprises, that is they have a given a maximum freedom to work and their success was determined on their total performance. So in this resolution it emphasizes a place on importance of decentralization of the management of the public enterprises. And the last is attitude towards foreign capital. That is, while recognizing the need for foreign capital in the industrialization of the economy, the government insists upon the progressive industrialization of foreign concerns, or the resolution maintained the same attitude as incorporated in our policy 1948. That is attitude towards foreign. We already discussed in 1948 the attitude towards foreign capital. So as in the same case, here also they recognize the need of foreign capital in the industrialization of the economy. So this policy, resolution of 1956, resulted in the rapid expansion of the public sector in basic and heavy industries of the country. So we already discussed 48. So in different from that, the resolution 56 have resulted in the rapid expansion of the public sector in the basic heavy industries of the country. So I hope you understood the industrial policy 1956. So this is the end of today's portion. I hope you all understood the industrial policy resolution 1956. So previous class we already discussed industrial policy resolution 48, and today we discuss the balance of 1956 resolution, and this is the end of the resolution 1956. So this is an important question for university exam. So prepare well, study well. Thank you.